Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? This is Profesor Pablo with Sentence Starters Preliminary Lesson 4, Question Words. The first thing you might notice is that every question word has an accent mark, and all questions have an upside down question mark at the beginning and a regular question mark at the end. In Spanish, when there is a question, whether it's a long sentence or a one-word question, there will always be an inverted question mark at the beginning and a regular question mark at the end. Also, every question word in Spanish is going to have an accent mark, and when we get to accent mark system, we will explain that to you. But just know now that all interrogatives have an accent mark and they all have two question marks. Let's take a look at our list. When, cuando, at what time or when, a qué hora, where, location, donde, where, motion, like where are you going, a donde, what, qué, how is como. When someone says something to you and you don't understand, you say what? You say como, como. Who, singular, quién, quién. Who, plural, quiénes, quiénes. Which one, cuál, cuál. Which one's plural, cuáles, cuáles. How much, cuánto, cuánta, cuánto, cuánta. For example, if you're talking about dinero, dinero is masculine and singular, and someone says, necesito dinero, I need money, and you say, cuánto, how much, cuánto, cuánto. If someone's talking about comida, ending in a, which means food, you could say, cuánta, how much, cuánta comida, how much food. For how many, cuántos or cuántas. Cuántos muchachos, how many kids. Cuántos muchachos. Cuántas casas, how many houses. Cuántas casas. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Whose? Like it belongs to Johnny. You say whose? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? It belongs to Mary and Linda. ¿De quiénes? Whose? ¿De quiénes? ¿De quiénes? And what for? For what purpose? You say para qué? Para qué? Para qué? So let's review these. When is cuando? At what time? A qué hora? Where? Location? Donde? Where? Motion? A donde? What? ¿Qué? Like in a sentence like, what do you want? ¿Qué quieres? What are you saying? ¿Qué dices? What is this? ¿Qué es esto? That's how you use what, ¿qué? How is como? ¿Cómo se hace? How do you do it? ¿Cómo se dice? How do you say it? What, when not understanding, you go, ¿cómo? 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 Who singular? Who? ¿Quién? ¿Quién? Who plural? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Which one? ¿Cuál? 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 Which one? ¿Cuál? Which ones? ¿Cuáles? ¿Cuáles? If you want to say how much, it's either cuánto or cuánta. If it's singular, it's either cuánto or cuánta. If it's masculine, you're talking about like dinero, it ends in an O, it's masculine. You'd say cuánto, cuánto dinero, how much money. If it's feminine, ending in an A, like comida, cuánta comida, how much food, cuánta comida. We're going to learn about gender and whether nouns are feminine or masculine. Piece of cake. How many? Same thing, cuántos or cuántas. You choose either cuántos or cuántas based on what you're asking how many about. For example, if it's houses, casas, it'd be cuántas? ¿Cuántas casas? How many houses? ¿Cuántos? How many kids? ¿Cuántos muchachos? ¿Cuántos muchachos? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Whose? Singular? ¿De quién? Whose plural? ¿De quiénes? Whose again, like there's a car out there that belongs to John. You say whose? De Juan. ¿De quién? Whose? ¿De quién? Whose? If it belongs to two or more people, ¿de quiénes? ¿De quiénes? And finally, what for or for what purpose? ¿Para qué? ¿Para qué? All right, let's go over them one more time. Repitan, por favor, conmigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?
¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿Para qué? ¿Para qué? All right, we have learned our alphabet. We know how to pronounce our letters. Let's practice spelling a word. Let's go to number one, cuando. It would be C, U, A, N, D, O. C, U, A, N, D, O. When you get good at it, you'll be able to say it like this. C, U, A, N, D, O. Just like you do in English. When, W-H-E-N. Let's try donde. D-O-N-D-A. D-O-N-D-A. At any time in any lesson, if you want to check your pronunciation and if you want to check your spelling to see if you can say letters in Spanish, pick out any word. Let's go down to cuál. Number 10, cuál. C-U-A-L. C-U-A-L. Let's take por qué. P-O-R-Q-U-E. P-O-R-Q-U-E. Muy bien, es todo por ahora y muchas gracias por acompañarme. This is Profesor Pablo signing off. Cambio fuera.